Roho tamu, jina lako, tis so sweet to the point of taste. Nashukuru, mola wangu, 'cause honey, you're the only one for me. We, anaitwa Kala Mziki, ameingia hapa ndani ya Bodaboda Radio. Maza alikuja mapema kuweza kuhakikisha kwamba mambo yote yamekwenda shwari ndani ya Bodaboda Radio. Mambo iko namna gani? Iko poa kabisa. Yes. I like your name. Asante. It looks fabulous, fantastic. Exactly. This is Bodaboda Radio. Tuko hapa, tunasukuma mambo hapa. Umesikiza Bodaboda Radio before? Apana, first time. First time. And I'm so grateful iko. Like nisikuwa najua kuna product ka hii kwa huku market, lakini sasa tunajua na watu sawa najua. Okay. Yeah. That is very, very good. Yes. Karibu sana Bodaboda Radio. Asante kwa kunipata. Okay. Wapenzi wasikilizaji, mmesikia sauti, ameingia tu hapo freestyle. Umesikia sauti iko namna gani? Naweza, haiwezi. Kwa hata usipotoa maoni mimi ninatoa. Anasema sauti tayari shaweza. Ndani ya Bodaboda Radio nikuulize tu concerning your music, pengine the music career, umeanzia wapi, mlifika wapi, and kabla hujafika kwa career tuanzie tu pale, watu wanakujua namna gani, wewe ni nani? Because maybe wale mashabiki wa Bodaboda Radio wanakuona for the first time. Just give us a brief introduction. Okay. Mimi ndio firstborn, tunakuwa watu wawili. Alafu wazazi wako, and niko na normal background ka Wakenya wote. Ni venye tu nilikuwa naanza kuimba nilikuwa kasichana, so sikuwa najua tini talent. Nilikuwa nafikiria kila mtu anaweza imba. So 2020 ndio nilianza career yangu, and it has been bumpy and beautiful road. Iko na lessons na kila kitu, lakini nafurahia. Yes. Okay. Kabla uanze kufanya pengine hii muziki yako professionally, there's a point too in life ulianza kufanya muziki, before doing professionally, ulijulia wapi ya kwamba it's actually your line? Okay. Kuna kitu naonanga watu wengi wasanii wako wamechukua mic wakiimba, na kuanga emotional. So kuna venye tu hii mic inakuanga ka source, unaona venye mtu anaridhika tu kwa kitu, like kuna mtu mwingine anaweza paint na feel ako sawa, kuna farmer anaenda natunza nyanya zake ana feel manze nimefanya nimeridhika. So mimi mic inakuanga tu story nyingine. So nilikuwa church, nilikuwa definitely praise and worship, so hiyo mic ni lazima ni guzene, kuna venye tu naridhikanga nayo. So hapo ndio nilijua by the way, acha niache stress ya kuishi na nikikuwa emotional nikiona watu wengine, just sasa pia nikwe on that part. Okay. And yeah, that was it. So actually safari yako ilianzia pale church? Yeah, Kakatoi. Nimelelewa church. Nimepatwa chances mingi sana kukua at the stage, kufanya Bible verses. Sasa tulikuwa naambiwa mandatory tufanye Bible verses na baba yetu. So brother na mimi tukaanza kutengeneza songs of Bible verses badala ya tushinde tukirecite. And that's how we practice. And tukaanza kuimba tu Bible verses, and imenifikisha hapa sasa. Yes. How has it been like, maybe being in a family setup kama where you've just said you're just two? How has it been like? It's because mimi nikiangalia inanimekangi feel like kupata football team ka familia. Na sometimes nakwanga sawa, because like in case mkosane ni nyinyi tu, hawezi sema nina kwa little sis ama big bro ati ni console, so mnachango mko peke yenu. And hiyo imedevelop, by the way, relationship yangu na brother yangu tumekuwa so tight, lakini it doesn't mean ati hatuko na WWF nyumbani tukianza watu kwa watoto. Of course sibling rivalry ni lazima, tumefight, lakini sasa tuko sawa, tunakuanga each other support system in anything. So at that very early stage, how was it like in terms of maybe for instance kutoka kwa wazazi giving you that moral support, identifying you, kwa sababu unajua it has become a challenge in our generation, kwamba pengine wazazi wengi during the time yetu ilikuwa ngumu sana kwa mzazi kuweza kuembrace talent. Very true. Walikuwa wanaambia soma, wewe lazima ukue engineer, lazima ukue nini. It was very difficult. In this generation inakuwa embrace. How was it like during that time? Ulikuwa that kind of person, lazima usome, wachana na hii maneno ya muziki. Muziki ni ya wauni.
Yeah, well, mimi nilikuwa naambia na dad na mama walikuwa wanasema tumewapatia kazi moja pekee, someni vitabu. But also walikuwa very supportive. Sijui ni nini hawajatufanyia, tulikuwa na classes pia, tumeambiwa tuchukue stage, tulikuwa napelekwa concert, tulikuwa tumefundishwa kununua records badala ya kudownload for free. So walitufundisha ku embrace. Yeah, so nilikuwa nafanya classes, music classes, nilikuwa even primary school and on. So every time it has been, actually they are my support system. Najuanga wakieka tick ni hivyo. I don't really, okay, well, of course watu watakuja through, but wanakuanga the main check. And I think that's why nilifanya ile the first song, I Don't Care, because I'm like, how ni wako na ile key yangu. So people of course will like you, they will dislike you, lakini wazazi wakieka tick iko sawa, nimebarikiwa. So nimepata support actually, yeah, kutoka kitambo. Actually hapo kwa muziki yako, kwa sababu I was actually checking that music. What really motivated you to write that song, kufika mahali ya kuandika song I Don't Care? ni kitu ambayo ulikuwa umepitia? Is it a life experience? Is it something that ilikuwa inakuuma ukasema wacha niiweke kwa muziki? Actually songs zangu mostly zinakuanga inspired by my life. Na pia ninapenda kuangalia environment, so ninakuanga sinanga hiyo boundary, ninakuanga wall yangu inakuanga chini, so I experience. So I Don't Care ilikuwa imefika place I'm like, you know what, I'm going to start this music industry and I don't care what anybody says. Okay. Hata kama wenye umenijua hawajui, hawezi believe in me or something, but I'm like, ni wazazi wangu tu wananipatia the go ahead. So and then also because being a Christian background, ninakumbuka kuna ile nini Bible verse Ephesians chapter 6, children obey your parents, who is the greatest, and then honor your father and mother. And then also tunaambiwa, wazazi wanaambiwa please also usiwamake watoto wako wa feel vibaya because unawa oppress. So it's a mutual, ni balance. Wazazi wasiringe sana, wa manipulate your situation, kukua mzazi wanakuchapa, wanakutuma, wanakosa kukunda, wanakuneglect, na pia watoto wasi disrespect wazazi ama the elders. So I'm like, okay fine, this is it. Nikaandika hivyo, but yeah, ilikuwa tu place I'm like, okay, I'm getting out. Unajua ile unakuanga na like kawoga, you're like niruke nisiruke, you know, like when you're leaping into your dream. So ilikuwa hiyo moment I'm like, bas, you know what, wacha tu niruke kwenye tu nitaangukia. Ni sawa, and that's how I Don't Care came to life. Okay. Yes. Ndani ya Boda Boda Radio tuko na mgeni wangu hapa ambaye anapakua vile ambavyo amepika. Kachumbari yote imeongezwa pale ndani kuhakikisha kwamba wewe mpenzi msikilizaji unaipata ikiwa moto kabisa. Ni saa 3:11 saa za Afrika Mashariki. Kabla tujapiga another break, nataka tu kuendelea kuuliza Kala tu pengine walking through your professional music journey. Wasanii wengi ambao wanakuja hapa tunawauliza the kind of challenges pengine wengi wao wanapitia, na inakaa kind of sometimes is more like the same. It's like being copy paste. Either walikuwa na shortage ya fans, walikuwa nataka kufanya project fulani, amekwama, amefika mahali. Safari yako imekuwa namna gani? What have you been going through? Ama yako imekuwa, have you got somebody ambaye anaweza kushika mkono aseme do you want this? Count it done. Unataka kufanya hii? Count it done. Wow, dream come true. Mimi okay, unajua the meaning of kuvalia kofia mingi mtu mmoja. Nimevalia zote. Nimejimanage, nimeorganize, nimetunza kila kitu. So like okay, imekuwa changamoto kufanya kila kitu, kuorganize. Kwa kama unaenda video shoot, una call kila mtu, unasema mna organize hivyo, videographer amefika nini, logistics, chakula, kila kitu. I'm like, oh my god, hata kuna siku nyingine nilienda nikafanya final, mimi nilipika chai na mandazi. Because nilikuwa najua tunaweza kutoka 7 am hadi huko hivyo juu, and we just had to have that energy, you know, because the first video nililearn from the first video, watu wanaweza nini, unaweza nunua, nilinunua snack lakini hazikuwa mingi, tulikuwa total crew of 34 people. Sure. So nimepata hiyo shida, and then nikaanza kwenda in a journey of looking for managers. Hey God Jesus. Allah. Unaambia tu okay, ekelea 300k tuanze hii safari, ama fanya hivyo, mitu nitakusaidia like push, I mean, like unajaribu kutafuta like mtu mnaweza shikana na yeye, because it's a team. Kuna Kaysan alisema ati maembe hazijiuza, so na mimi niko nafanya kila kitu. I'm like, I feel that right now. Sure. But when kunaendelea tu nitapata mtu tunaweza manage and everything, because
hauwezi kuwa kila kitu at the same time. Kuna venye wewe ina reduce cause mimi kama msanii energy yako ina suppose 80% ina suppose kuspendiwa kwa creating, you know, and sasa hiyo 80% inaanza kudistribute kufanya kila kitu ni wewe unaosha vyombo, ni wewe unapika, ni wewe, I mean like it's like uko mbochwa kila kitu and yet you just go in front there and also perform. So hiyo changamoto imekuwa something, but and then pia like unaweza fanya kitu na mtu like videos or something na wakose kupitisha ile quality. Kuna 3 projects zimekaliwa saa hizi hazijafikisha ile quality ulikuwa unataka and you're like oh god, umeshatumia pesa na kila kitu, so ile kujua mtu mwenye anaweza deliver product na mfanye kazi na yeye you know, hiyo inaweza kuanga kitu ingine. So mi ni venye saizi I'm in a process of creating a team wenye tunaweza work nayo, especially venye nafanya live music. It's different because una move around na band uko na watu wengi wako na emotions different, kila mtu anakuja na character yake, attitude yake. Sasa ku coordinate hiyo team yote wakuwe synchronize, mkienda kwa stage mnakaa kitu moja ni changamoto, lakini iko sawa. Yeah. Aha, ndani ya Bodaboda nikiwa na msanii hapa anajulikana kama Kala, na tunaendelea kuzungumzia masuala ambayo yanaambatana na masuala ya muziki. Katika ulingo wa muziki, changamoto zinakuwa kibao, na anajaribu ku unpackage tu namna vile you can actually overcome hizo challenges wakati ambapo zinakuja your way. Napiga break kidogo, nikiregea tutakuwa na zama zaidi juu ya yale yote ambayo tunapaswa kuzungumzia hapa, na pia kusikiza muziki yake kwako wewe mpenzi msikilizaji pale nje, uweze kuniambia itakuwa namna gani. Mimi naitwa Chairman Ken. Natoka hapo Kala Muziki ndio mgeni wangu ambaye ako ndani ya studio asubuhi ya leo kuweza kupakua kibao chake pale Kala I don't care. Na alikuwa shaelezea hapo mbeleni alichomaanisha aswa wakati alikuwa anaimba hichi kibao. Sema unajua kuna wakati tu unaweza fika tu uimbe tu kibao na useme sitakujua. Yeah, I think that's kila mtu ana suppose kufanya hivyo when it comes to their dreams, their goals, their business, aspirations, chochote, because watu people ni lazima wataongea. Ukifanya kitu usipofanya kingine wataongea. Wacha watu waongee venye wanataka, lakini wewe ufanye kenye kilikuleta kwa hii dunia. Nakuuliza hivi, there are some people ambao pengine wanaandika muziki na ukijaribu kusikiliza pengine hawajaelewa maana muziki. Kwako pengine what do you think music is? Hey, music hiyo ni kuandikia notes ama mwa Kenya. My goodness, music ni language yenye inaongeleshanga every person's soul. It doesn't matter. Sometimes unaona venye tulikuwa tuna dance ya hii song ya inaitwa hata tujui meaning ya hiyo song, lakini kuna vibrations tuna feel tu ndani, una feel tu vizuri, hata hawezi ongelesha. Like unaweza sikiza saizi naweza kukuwekea Nigerian song hapa hivi na utaridhika, iko poa. Kuna venye inaongeleshanga soul. So and also it's a storytelling platform yenye unaweza ambia watu in the future generation venye kulikuwa enzi kitambo, ama ukumbusha watu saizi venye kulikuwa enzi ya kitambo. So it's a storytelling platform. Alafu ni ile tu sawa, like unatengeneza, it depends nini unataka, emotion gani unataka kuportray na inaweza fanywa musically. So music actually ni very powerful. Unaona okay, si ati ninakujia against everybody anakuanga na platform yake, lakini pastor atahubiri 1 hour na msanii atahubiri for 3 minutes and 30 seconds na message pelekwe ndani. So it's a very powerful way, iko very fast kuingisha mtu. So ukitaka kuprogram a nation, kufanya kitu, unataka ku make change, music is the only platform unaweza fanya hivyo. So music mimi kwangu inakuanga a very very powerful tool ambayo yenye inastahili kuingia kwa the right hands, because inaweza fanya either damage ama kuwe sawa, because ukilala ama anything zote kakatuni kanaanza ku repeat kutu ndani, na hapo hiyo ndio unaanza ku program to as a human being. So music really helps in that, and hopefully you choose positive music yenye inakuanga life transforming, si ile ya kubomoa. Nikuuliza, wewe ni mwanamuziki aina gani? Manake kuna wale wanamuziki ambao wanawajua, hata wengine tumewaita hapa the very renowned musicians. Yes. Lakini ukijaribu kuangalia, either hawezi kujiandikia muziki, wanaandikiwa. Yeye anakuja tu anaweka vocals pale na kila kitu inaenda shwari. Kuna wale wanavalia kofia nyingi vile tu mmesema pale, anajiandikia
ni producer, ni nini. Wanamuziki wamepitia changamoto mingi sana in terms of hata in the hands of producers. Wewe ni mtu aina gani musically? Okay. Do you write songs on your own? Yes, I do. Do you produce on your own? I write vitu kama hizo inaenda namna gani? Najiandikia songs. Yeah, and when it comes to producers, kuna ile napendanga kukuwa na ile chemistry, cause mimi nasikianga instruments na ni akili. So na siwezi fanya tiwezi patia mtu earphones asikize kenye ina play ndani ya akili yako. So I want a producer like I want to work with mwenye anaweza sikiza, anaweza ni understand na rhythm yangu, aseme okay sawa nimekushika, unamaanisha hivi, you know, and then tujaribu kutengeneza kitu pamoja as a team. So when it comes to producer, mimi nimefurahi, nimework na Barakis, So Fresh na Shady on the beat. So how watu nimekuwa sawa sawa nao, wamefanya kazi mzuri, hata TJ production. So ni venye tu unaweza patia na idea, and hiyo ni mzuri, unaweza fanya hiyo, unafanyanga window shopping, unaona ni nani mnaweza kuwa nayo chemistry. So that's one thing. And then now when it comes to video directing, I love kuandika na team ndio waone ninaweza patia na idea, lakini nataka mtu anaweza fikiria pia outside the box, asikwe tu ni hiyo like unaje hii na hii. So napendanga hiyo teamwork kabisa. So kuandika nitaandika, melody itakuwa ninaenda ninachapa vocals, alafu sasa hiyo naachilia sasa team tukuje tutengeneze kitu amazing. When you're doing your music, pengine what factors do you normally really consider? Kwa sababu kuna mtu anaenda kuandika tu kibao, akishaandika bas anaingia studio, ana produce, anasonga zake. Kuna yule ambaye anataka ku achieve entertainment part of it. There are those that want to do a message part of it. Yes. Muziki yako when you are packaging it, kwa kama ile mawe ya David akirusha hivi iliweza kufanya vitu mingi at once. Yes. Ama muziki yako ni aina gani? Nitasema kwa saizi niko section ya corporate artist. So yangu ni lazima ikuwe na message. Alafu ni lazima niangalie venye inaweza ile target market wanaweza niita nifanye a high end dinner ama a concert for them, like a Safaricom or something, you know, like itashika kitu, and then ndani ya message ikuwa maybe uko na brand ambassadorship you're targeting with, you need to like align it like that. I'll give an example na Neo na Miss Independent. Unaona aliandika song iko supu, lakini alikuwa na end game is like kupata shows hizi ku launch Miss Independent anywhere in the country and outside the country. Hiyo song imemletea pesa mingi sana. So ni lazima pia uangalie ni nini. Kama venye ninaweza sema na Nyoshenski with Kebs, you know, there's a way you can ama wacha nitumie Bruno Mars with Versace on the floor. So hiyo najua naweza patiwa brand ya Versace na akwe hiyo brand ambassador. So si tu kutoa na kuperform, pia kuna another way you can earn money, unapatiwa contract na kila kitu. So for me nikifanya music ni lazima niangalie hizo vitu zote, because at the end of the day you want to be profitable, because music inatumianga capital mingi, unaweka pesa mingi, at least unataka mazao. So at the end of the road unataka kuona who you are, and kuna kitu inaitangwa roadmap yenye Godwin amefanya 70% of music videos in Kenya actually. Kuna roadmap wana creating for an artist, so you know exactly who you are. Ni lazima ujue identity yako, si tu kufanya tu mavitu hivyo over. So wanamuziki wengi wamepitia wamepitia a lot of wanakuwa depressed. Yes. You've just talked about the kind of capital that is expected of a musician. Yes. Aweze kuput together, unakuta either amefanya audio, kufika mahali kutoa tu video inakuwa ni balaa. Yes. Either pesa zote zilishia kule, uko the amount of money I'll invest while coming up even without audio peke yake haijarudi. Of course. Hajapata show, hajaitwa popote, inakuwa hivyo. Have you found yourself in such a scenario to a point you feel like I gotta give up on this music? Given that also like music yangu iko a little bit foreign in Kenya. Unajua Kenya wanakuanga ile like ile saidi ya Otile Brown, akina Nyashenski, akina Masimasika, you know, bado unaona tune yangu ni very new. So breaking that market inaweza kukupatia stress, and wewe unajua quality yenye uko nayo.
lakini unashindwa guy how will it ever go through this market? So kuna hiyo changamoto. You can ask yourself questions, unaanza kujidoubt lakini pia hiyo ndio place ya kufinyanga, unamoldiwa kabisa ndivyo zile impurities zitolewe. Yes. Unaangalia, kuna siku moja niliangalia na kuanga na kitabu, I record everything, all the expenses, airtime, transport, nilifanya nini, hair, the nails, kila kitu for one project. Na kuanga na song moja nasema kwenda kwa studio kufanya video production. Unaangalia pesa zenye unatumia maploti na bado haijarudisha hiyo. You are like, oh my god, will it ever be? Lakini unaenda unaenda pia unafanya research yako, how big artists wenye wanahitangi even 7.7 billion views ukiangalia kwenye wametoka, kila mtu alianza, hata Ed Sheeran, kila mtu, hata Lady Gaga walianza kule kwa bar wakiimba for free. I'm like, sasa hizi ni mimi ninalipa hiyo capital yangu. So for me, I take it as a university school fees in music industry. I'm paying for that right now. Siku moja nita graduate na nikigraduate watu nitalipo kenye size yangu inahitaji. Hizi ni mdogo lakini so far mahali ambapo umefika pengine, have you seen any umefika place umevuna kitu kutokana na muziki yako, kutokana na what you're doing, umepata show that really pay? Kwa sababu unajua people get into music with different intention. Yes, they do. Kuna yule anaingia akiwa anajua fulani alianzisha muziki na imemsaidia sana. Yes. Let me also get na nifuate that direction. Then anafika huko anagonga ukuta. Exactly. And that's why you need to be passionate. Iko uko passionate, I'm telling you, utatoka. Because utaona kenye iko. Lakini iko passionate ni utakukeep it up at 3 a.m. So nimepata productive, yes. Kuna watu wamenicall kufanya projects zao. Sure. Like one of venye kuna hey sawa sijui nini, you know, like when you do those type of songs for a product, they pay you, they really pay you, and pia portfolio yako ina increase because you're like, okay, nimefanya, ni mimi nilifanyia hiyo soccer team, ni mimi nilifanyia hiyo mtu, and all that stuff, and they pay. So iko sawa, inaendelea. And even given that I'm launching my music career in April, I know with a brand, you know, I just know kuna kwa openings inaanza kufunguka tu. So sina sicha kufa moyo. Talking of maybe corporate, ndio tuende na chukua another break. Ni area gani ama ni kitu gani ambacho umefanya ambayo Kenyans can actually directly associate with, maybe when it comes even kama ni promotion of products from the corporate world? Is it something, an area that umewahi kuzamia ama it's something that you're also looking up to? I'm looking up to Kasa is a Nairobi City Star. It's a soccer football team. Nimejaribu, like, unaona hiyo anthem and kuna mtu mwingine like they're going to be released soon, so I'm not to say it publicly, lakini niliwafanyia their anthem pia, and just a way of highlighting what they can do as a product, you know, getting served to Kenya. So hiyo iko na itakuja na itaplayiwa, like it's gonna have airtime for that, so they will get to see the type of work, and that's corporate. So for me ni ule mse nenda hizo big and high dinners with the band and just do good stuff for people. Yes, for the passion of it, and of course getting paid because we have to pay bills. Okay. Yes. Haya, uko hapo nje unaendelea kusikiliza Kala hapa akiwa anaendelea kupakua mambo iko namna gani. Tuma maoni yako, tuma swali aweze kutujibu, manake si hapa ndio kazi yetu kuuliza swali na kujibiwa. Yes. Baada ya muda usiokuwa mrefu tunaendelea na majadiliano.